അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഈ അടുത്ത് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമല ഹാരിസയുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. കോൺഗ്രസ്മാൻ ജോൺ ലൂയിസ് എന്ന ആള് തന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കുറിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, മറിച്ച് അതൊരു ആക്റ്റാണ്. ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കിയത് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ നയിക്കലാണ്. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. പിന്നെ കമല ഹാരിസ് പറയുന്നത്, നാം നമ്മുടെ ഡെമോക്രസിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളാണ് അതിലെ പീപ്പിൾ, നമുക്കാണ് പവർ ഉള്ളത്, നമുക്കാണ് ഇനിയൊരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ. And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. About her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the Black women who are too often overlooked. അതോടുകൂടെ ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ബാലറ്റ് ഇലക്ഷൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ പുതിയൊരു ദിവസത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടുകൂടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും മറ്റു ഇറ്റാലിയൻ സ്ത്രീകളും ഏഷ്യൻ സ്ത്രീകളുമെല്ലാം അവർ നമ്മുടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ജസ്റ്റിസിനും ലിബർട്ടിക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് പോരാടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The poll workers and election officials across our country who have worked tirelessly to make sure every vote is counted. Our nation owes you a debt of gratitude. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. അതുപോലെ ഈ ഇലക്ഷന് പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടെ നമ്മോടുകൂടി നിന്ന എല്ലാ പോൾ മേക്കേഴ്സിനും കൗണ്ടേഴ്സിനും മറ്റു അമേരിക്കൻ വംശജരായ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഭംഗിയുള്ള അമേരിക്കയെ സംരക്ഷിച്ച മറ്റു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. I know times have been challenging, especially the last several months. The grief, sorrow, and pain, the worries and the struggles. But we have also witnessed your courage, your resilience, and the generosity of your spirit. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then you voted. അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ 7 മാസം ദുഃഖത്തിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ 7 മാസം നിങ്ങൾ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറി. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈക്വാലിറ്റിക്കും ലിബർട്ടിക്കും ജസ്റ്റിസിനും വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനം നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വിജയത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹത്തിന്റെയും യൂണിറ്റിയുടെയും ഒരു വ്യക്തമായ മെസ്സേജാണ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. You chose Joe Biden as the next president of the United States of America. And Joe is a healer, a uniter, a tested and steady hand, a person whose own experience of loss gives him a sense of purpose that will help us as a nation reclaim our own sense of purpose. And a man with a big heart who loves with abandon. It's his love for Jill, who will be an incredible First Lady. It's his love for Hunter and Ashley and his grandchildren and the entire Biden family. And while I first knew Joe as vice president, I really got to know him as the father who loved Bo, my dear friend who we remember here today. And to my husband, Doug, and our children, Cole and Ella, and my sister Maya, and our whole family, I love y'all more than I can ever express. We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Kamalaharisa, who is always in our hearts. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് വളരെ യോജിച്ച ജോ ബൈഡനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വളരെ യോജിച്ച മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാരണത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്നറിയാം. ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറാമെന്നറിയാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വിജയത്തിന്റെ മുഴുവൻ അഭിനന്ദനങ്ങളും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും എൻ്റെ ഫാമിലിക്കുമാണ്. അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ എൻ്റെ അമ്മ ശ്യാമള ഗോപാലൻ. She came here from India at the age of 19. She maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the Black women who are too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. When 19ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം പോസിബിളാണ്, സാധിക്കുമെന്ന് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു, ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലാക്ക് വുമൺസിനും അഭിമാനിക്കാം. കാരണം അവരാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്കയുടെ ഡെമോക്രസിയുടെ ലിബർട്ടിക്കും ജസ്റ്റിസിനും പോവർട്ടിക്കും മറ്റുമെല്ലാം വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലാക്ക് വുമൺസ് അവർ അമേരിക്കയുടെ നട്ടെല്ലാണെന്ന് വരെ പറയാത്തവക്കം മാർച്ച് ചെയ്യുകയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment,
55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും അവരവരുടെ ഫ്രീഡമിന് വേണ്ടി കാലങ്ങളായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരോടുകൂടെ അവരുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഇനിയെന്നും ഞാനും ഉണ്ടാകും അവരോടുകൂടെ. അതുപോലെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജോയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഒരു വുമണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ കാരണമായി ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നാം നോക്കിക്കാണുന്നു. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. ഞാൻ അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കാം, ബട്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ അവസാനത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആവില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഓരോ വുമൺസിനും തങ്ങൾക്ക് ഇത് പോസിബിളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തൻ്റെ മനസ്സിലുദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രീം വിത്ത് അംബിഷൻ ആൻഡ് ലീവ് വിത്ത് കൺവിക്ഷൻ ആൻഡ് സീ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അംബിഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ പ്രാപ്തരാക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രാപ്തരാക്കുക. American people, no matter who you voted for, I will strive to be a vice president like Joe was to President Obama, loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins, the hard work, the necessary work, the good work, the essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready, and so are Joe and I. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നീതിമാനായ വളരെ സിൻസിയറായ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനിയാണ് എനിക്ക് ഉള്ള യഥാർത്ഥ പണി തുടങ്ങുന്നത്. ജോ ബൈഡൻ ഒബാമയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നതുപോലെ ഞാൻ ജോ ബൈഡന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനിയാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള, നെസസറി ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലികളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ചിന്തകളുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഉണരുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള പദവിക്കനുസരിച്ച് വളരെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനി എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. We have elected a president who represents the best in us, a leader the world will respect and our children will look up to,
a commander-in-chief who will respect our troops and keep our country safe, and a president for all Americans. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലം നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഞാനും ജോയും പരിശ്രമിക്കുക. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമയമാണ്. അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമലാ ഹാരിസയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മലയാള രത്നചുരുക്കം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രവിച്ച, ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.